Okay, dear children, welcome to my dear children. I would be happy to see again this video for first 1.1 attributes of living organism. That's mean by characteristics of living organism. What are the characters of living organism? How do you find that organism can live or non-live? That way, some of the special fundamental features are there. They're like as movement, growth, reproduction, respiration, and able to senses of atmosphere and to the surrounding. That's all the happen to that when the organism can live and non-living. ஓகே, நம்ம உயிரினங்களை எப்படிலாம் கண்டுபிடிக்கிறோம் அப்படின்னா, அது இனப்பெருக்கம் செய்கிறது, அது இயங்குறத வச்சும் நம்ம இந்த மாதிரி நம்ம நிறைய சொல்லணும். ஸோ அதை பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோம். I saw some of the picture are there, like for example when there is some was given growth. See, the first one is called growth. Before that start, see, give your book, attributes are living character below the represented in figure 1.1 given. See, these are all as a character when we find the living organism to character. First one, growth. What is meant by growth? Growth, it is a fundamental constitution process are there. I told you and explain one by one in detail, but now the people start the this class. Give start definition for everything. Growth is a fundamental constitution character of all living organism. Is nothing but irreversible increase of mass, of height and weight in etc. இப்போ க்ரோத்துங்கிறது என்ன சொன்னால் திரும்ப மீள முடியாத ஒரு நிலைன்னு சொல்கிறாங்க. க்ரோத்துங்கிறது என்ன சொல்கிறோம்னா ஒரு ஃபண்டமெண்டல் கான்ஸ்டிடியூஷன் ப்ராசஸ், ஒரு முக்கியமான ஒரு நிலைன்னு சொல்கிறாங்க. அது மாசா, வெயிட்டு, ஹைட்டு இந்த மாதிரி எடை கூடுறதோ, நீளங்கள் கூடுறதோ, அகலங்கள் கூடுறதோ நம்ம என்ன செய்யலாம், க்ரோத்துங்கிறோம். க்ரோத் 2 டைப்ஸ் இருக்குது. அதை பற்றி க்ரோத் எக்ஸென்ட்ரிக், க்ரோத் இன்சென்ட்ரிக்னு சொல்லுவோம். அதை பற்றி க்ரோத் நடத்தும் போது நம்ம சொல்கிறேன் அடுத்த ஒரு இதில். நெக்ஸ்ட்டு நியூட்ரிஷன். வாட் இஸ் நியூட்ரிஷன்? யூ ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் 6th standard onwards when there we know that nutrition. 6வது படிக்கும்போது தெரிஞ்சுக்கிறீங்க. நியூட்ரிஷன் இஸ் நத்திங் பட் the process of obtaining energy through consumption of food. ஒரு விதமான நிகழ்வு இது. எனர்ஜி கிடைக்குது எது மூலமாக? உணவு மூலமாக உணவு மூலமாக எனர்ஜி கிடைக்கிறதா நான் சொன்னாங்க நியூட்ரிஷன். அது தெரியும். Know that 2 types of nutrition are there. One is called autotrophic, another one is called heterotrophic nutrition. அதை பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுக்க போகிறோம். நெக்ஸ்ட்டு மூமெண்ட். வாட் இஸ் மூமெண்ட்? மூமெண்ட் the process of one place to move another. அதுதான் என்ன சொல்கிறாங்க, மூமெண்ட் ஆர் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் ஒன் பிளேஸ் டு அனதர். சச் இஸ் கால்டு மூமெண்ட் வந்து பாசிட்டிவ் ட்ராபிசம், நெகட்டிவ் ட்ராபிசம், ஆர் போட்டோனாஸ்டிக் ஆர் ஜியோனாஸ்டிக். யூ ஆர் லேர்ன் டு 9th standard onwards, இப்போ இதெல்லாம் வந்து மூமெண்ட் சொல்கிறாங்க. ரெஸ்பான்ஸ் டு சம் ஆஃப் தேர் மூமெண்ட். Then metabolism. What is meant by metabolism? Metabolism is nothing but it is there sum total of all the chemical reaction taking place in the living cell. This is called a metabolism. இந்த லிவிங் செல்லில் நடக்கக்கூடிய அந்த கெமிக்கல் ரியாக்ஷனை தான் என்ன சொல்கிறாங்க, அந்த டோட்டல் விலையத்தை என்ன சொல்கிறாங்கன்னா மெட்டபாலிசம். அதை பற்றி நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். அனபாலிசம் அண்ட் கெட்டபாலிசம் சொல்லுவோம். அனபாலிசம் இட் இஸ் எ பில்டிங் ப்ராசஸ், கெட்டபாலிசம் இஸ் எ பிரேக் டவுன் ப்ராசஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அதை பற்றியும் அடுத்து ஒரு டீட்டெயிலாக சொல்கிறேன். நெக்ஸ்ட்டு respiration. Do you know that respiration? The process of inhalation and exhalation, that event is called respiration சொல்லுவோம். Or the process of breakdown process, breakdown of food then converted into energy. Okay, அப்படின்னு சொல்லுவோம். லைக் another. அப்போ ரெஸ்பிரேஷன் நம்ம தெரியும், இன்ஸ்பிரேஷன் அண்ட் எக்ஸ்பிரேஷன் ஆர் இன்ஹலேஷன் எக்ஸலேஷன் சொல்லுவோம். தென் irritability. வாட் இஸ் மீன் பை irritability? இஸ் ரெஸ்பான்ஸ் டு ஸ்டிமுலி டு சரவுண்ட் தர் என்விரான்மெண்ட் ஆர் ரெஸ்ட் தர் சரௌண்டிங். நம்மளை சுற்றி இருக்கக்கூடிய அந்த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி. அண்ட் எக்ஸ்பிரேஷன்
they know that expiration. Expiration is nothing but it elimination of metabolic waste from the body. This is called excretion. Way of excretion sweat and also excretion by 10th நம்ம படிச்சிருப்பீங்க. Excretion way of sweating மூலமாக வரலாம். Excretion way of in respiration. Expiration சொல்லக்கூடிய கார்பன் டை ஆக்சைடு வெளியேறது ஒன் ஆஃப் த expiration. And through of way of release out urine, feculation, that all the way to excretion. Okay. Next come to one by one. For the first one is called what are the fundamental characteristics of growth of living, characteristics of living things. First one is called growth. I told you, growth it is a fundamental constitution process, So growth is nothing but as to irreversible increase the mass of height and weight and there is organism. This is called growth. But growth is maybe occur in living and non-living things. Growth வந்து livingலே நடக்குது, non-living thing. Can you there is realized the feel of growth is occur in non-living component? Yes. For example, when there is a rock and also mountain, it is a non-living component, but there accumulated of excess of material due to their size to increase or weight will be increased. That way is called growth is occur maybe is a non-living component. This is called eccentric growth. இப்போ growthங்கிறது லிவிங்கில் மட்டும்தான் நடக்குதுன்னா இல்லை நான் லிவிங் நடக்கிறதா சொல்கிறாங்க. இப்போ growth ரெண்டு டைப்ஸ் ஆஃப் பிரிப்போம். ஒன்று இன்சென்ட்ரிக் growthன்னு சொல்லுவோம், இன்னொன்று எக்ஸென்ட்ரிக் growthன்னு சொல்கிறோம். Incentric growth na growth is occur in living things is called incentric growth. For example, we and plant and like all the living organisms. Other growth in occur in non-living components. For example, rock, mountain, even some of the stone bench. Where some of stone bench, the accumulated of rusting of iron. This is know that there is a body of weight will be increased. Such way is called happen to growth in non-living organism. This is called eccentric growth. So reproduction is one of there is a growth will be increased. Okay, and then next growth can be measured. One of the instrument that are available in plant. Growth can be measured in animal is possible. But growth in measured in plant, that's one of the instruments are there, lever axonometer. During the practical examination, I will show you as to lever axonometer, right? Practical classes I will explain. That instrument can be found as a real and actual growth of plant height and weight is respectively. அது மாதிரி நம்ம நிறையா growth பற்றி இப்போ தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். அதே மாதிரி growth வந்து phase of growth இருக்குது. For example, lag phase, log phase and steady the state phase ன்னு சொல்லுவோம். As to indicate as like to S-shaped curve. The curve has to correctly explain of how there is a growth in nature. The scientists are discovered this kind of growth is called S-shaped curve, sigmoid. Such way is called a sigmoid curve. இப்போ growth வந்து நம்ம ஒரு லெவலில் பிரிக்கலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபஸ்ட்டு எஸ் மாதிரி வந்து பார்த்தோன்னா ரிலாக் ஃபேஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. அப்புறம் லாக் ஃபேஸ் கொஞ்சம் நீளமாக இருக்கும், ரேபிட் growth நடக்கும். அப்புறம் அப்படியே கொஞ்சம் நாளில் மெச்சூரிட்டி ஆகி அப்படியே குறைஞ்சிரும் growth. இப்போ ஃபஸ்ட்டு பிகினிங் ஸ்லோவாக இருக்கும், அந்த ரேபிட் ஃபேஸ்ன்னு சொல்லக்கூடியது ரொம்ப நீளமாக இருக்குது. அப்போ எஸ் மாதிரி அப்படியே மேலே போது வருங்க. அதனால் என்ன சொல்லுவாங்க, இது எஸ் ஷேப்டு growth அப்படின்னா சிக்மாய்டு growth கர்வுன்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இப்போ growth வந்து நம்ம இவ்வளோதான். இப்போ என்ன தெரிஞ்சுக்கிட்டோம், growth is nothing but it a fundamental constitution process of living organism சொன்னேன். growth is occur definition என்ன சொல்லுவாங்க, growth is a irreversible increase of mass of weight and height etc. இப்போ growth எத்தனை டைப்ஸ் இருக்குன்னு பார்த்தா ரெண்டு டைப்ஸ். வாட் ஆர் த டைப்ஸ்?
growth is occur in living and growth is occur in non-living components. அப்போ growth is occur in non-living componentனா eccentric growth, growth is occur in livingனா incentric growth. அப்போ growth வந்து மேபி யூனிசெல்லுலர் இருக்கும், மல்டிசெல்லுலர் நடக்கும். த்ரூ த செல் டிவிஷன் ஆர் ஆல்சோ கால்டு வேறு என்ன சொல்லலாம்னா ரீப்ரொடக்ஷன்ஸ். ஓகே, நெக்ஸ்ட்டு see all there is character. Do you know that there are 8 characteristics of living organisms? Same thing I give you your book, book back image நம்ம பார்த்தோம்ல அதே தான். So what are the character? Movement, reproduction, sensitivity, nutrition, excretion, respiration and growth. இப்போ growth மட்டும் பார்த்தோம். Growth is larger and stronger to become converted into adult in size of cell அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம். Whereas 7 characteristics of living: movement, reproductive and also respond to stimuli, nutrition, excretion, respiration, இந்த மாதிரி நிறைய சொல்லலாம். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு move to another one, cellular structure. See what is meant by cell structure. Cell structure, all living organism is made up of, that like cell. Cell is a structural and functional unit of all living organism. Who saw the first cell? There is 1665 and Robert Cook. You know that now there is next, and also even in 19th century there is saw with the help of microscope Anton van Leeuwenhoek in the saw the cell. First, cellular structure. See what is a cell structure? There may be, as to classify two is based on their organism. One is called prokaryotic and respectively another one is called eukaryotic. Prokaryotic organism and eukaryotic organism have different type of cell structure. That's a topic I will let detail explain on one of the unit are there. Prokaryotic ஒரு டைப் ஆஃப் ரீப்ரொடக்டிவ் ஒரு டைப் இருக்குது, அனதர் யூகரியாட்டிக்கில் ஒரு டைப் ஆஃப் செல்லுலர் ஸ்ட்ரக்சர் இருக்குது. ப்ரோகரியாட்டிக் how as differentiated prokaryotic and eukaryotic. Prokaryotic organism pro means insufficient carry out as a nucleus, or that's mean by insufficient nucleus are there. இப்போ நியூக்ளியஸ் வந்து நல்லா டெவலப் ஆகிருக்காது, அதாவது மேம்பாடு அடையாத ஃப்ரீ நியூக்ளியஸ் சொல்லுவாங்க, மேம்பாடு அடையாத செல்கள் இருக்கும். Give us some example of prokaryotic organism are there. Bacteria, some of there is a bacteria is the best example, that's a prokaryotic organism. Next, eukaryotic organism. Organism have well developed nucleus. This meant by you mean true nucleus. Carrion mean nucleus, you mean true nucleus. So next, another next one is called reproductions. அடுத்து என்ன பார்க்குறோம்னா reproductions. What is meant by reproduction? The process of there are formation of new one by one kind. Okay, this is called a reproduction. Reproduction is maybe as a different type. One is called sexual reproduction, another one is called asexual reproduction. Generally two types. Later in your come to 12th standard, there is 2 chapters are there in detail explain everything. But this unit has to very short to give information about reproduction. Reproduction is nothing but the process of producing new one by one kind. The formation of new one by one kind. This is a special and fundamental events are there. It's a reproduction. So reproduction, there are 2 types. One is called asexual reproduction, another one is sexual reproduction. How that's differentiated asexual and sexual reproduction? I was uploaded the video of this my YouTube channel, that 12th standard lesson. See further information is given detailing. So reproduction of asexual reproduction, this is nothing but
There are involved only one kind of parents are there, no variation is seen, recombination do not take place as there, all the organism is resemble their parents. This is like as a clone, morphologically and it is similar in like nature. This is known as a clone. இப்போ ஏசெக்சுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் சொல்கிறது என்னென்னா ஒரு டைப் ஆஃப் ரீப்ரொடக்ஷன் சொல்கிறாங்க. எல்லா உயிரினங்களும் ஒரே மாதிரி இருக்கும், எந்த வேரியேஷனும் இருக்காது. ரேபிட் செல் டிவிஷன் நடக்கக்கூடிய ஒரு வகையான ரீப்ரொடக்ஷன் அது சொல்கிறோம். மெஜாரிட்டி ஆஃப் செல் வந்து ஆர்கனிசம் வந்து அந்த பேரண்ட்ஸ் போலே இருக்கும், ஒரே ஒரு பேரண்ட்ஸ் தான் அங்கே இன்வால்வ் ஆகும், மேல் ஆர் ஃபீமேல். But another one type of reproduction are the sexual reproduction. Reproduction it occur involving in two organism like male and female organism. There has to lead to variation are seen and also recombination take place are there. Such we discuss one by one. இப்போ ரீப்ரொடக்ஷன் வந்து இதில் வந்து எப்படி நடங்க, ரெண்டு பேரண்ட்ஸ் மேல் அண்ட் ஃபீமேல் பேரண்ட்ஸ் இருக்கும், இங்கே வேரியேஷன் இருக்கும், ரீகாம்பினேஷன் நடக்கும். இப்போ அதை பற்றி பார்க்கலாம். Asexual reproduction refer to progeny process of future less similar those the parents. As to sexual reproduction bring out a variation through the recombination. For example of asexual reproduction animal organism, Aspergillus niger is the formation of gonidia spore. இப்போ ஃபங்கைலாம் ஸ்போர் மூலமாக ரீப்ரொடக்ஷன் பண்ணுது. பாக்டீரியா there is a fission, பைனரி ஃபிஷன் சொல்லக்கூடிய ஆர்கனிசம் டிவைடட் இன்டு டூ ஈக்குவலன்ட் ஹால்ஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது மூலமாக வரும். அண்ட் ஆல்சோ ஸ்பைரோகைரா ஹேஸ் டு ஃப்ராக்மெண்ட் அண்ட் கட்டிங் டு ஃப்ராக்மெண்ட் மெனி ஸ்பீசஸ் ஆர் தேர். Then budding, some they able to smallest development lateral growth when they regenerate new one plants. And regeneration, there all there is a some of there is a special kind of reproduction are there. இப்போ இந்த மாதிரி ஏசெக்சுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் நிறைய டைப்ஸ் இருக்குது. இதை பற்றி நான் நம்ம யூடியூப் சேனலில், என்னுடைய சேனலில் 12th ஃபஸ்ட்டு யூனிட்டை பற்றி நான் டீட்டெயிலாக இதை பற்றி போட்டிருக்கேன். இன் கேஸ் ஆஃப் எனி டவுட் அரேஷன் வேணுமா see to follow all that videos. Okay, the next see given for first picture is called A is a conidia as to type of formation of conidiospore. It's a penicillium notatum. This wonder drug is also named, which is called a wonder drug. So you know that penicillin because as to when there is a second world war, that Alexander Fleming discovered the queen of the drug, you know. The next B, one of that what type of reproduction ends here, this picture, budding. See, there is organism name is called yeast because when the yeast is developed into bud, as to bud is developed in new one organism. Next one, fragmentation. See, you know fragmentation, many segmented as to divide and there is a from other body, such is called a fragmentation. The special example in animal, Teniasolium. See Spirogyra. So Spirogyra is nothing but it is one of the algae, since there is reproduced through fragmentation. And then finally regeneration, ability to part is lost to generate. For example, in lizard tail, okay, tail of the lizard when there is cutting down, after a few weeks we can observe the generator and develop the this is called regeneration. Planaria, the good example of regeneration, and also even starfish also. The next move for response to stimuli. See what is meant by responsibility? Sensitivity, right? So, you know, we touch the object when we feel what is hard or soft, you know that, and also such way is called a response stimuli. All the organisms are capable to sensing their surrounding or environment. That's way of various stimulus
stimuli, like for example physical and chemical and biological aspect. இப்போ நம்மளை சுற்றி இருக்கிறத நம்மளால் உணர முடியுது. அது ஃபிசிக்கலாக இருக்கலாம், கெமிக்கலாக இருக்கலாம், பயாலஜிக்கலாக கூட இருக்க முடியுது. This is of there an organism sense the surrounding by the sense organ. This is called a consciousness. Plant also respond to stimuli. Can you understand? To realize this statement, plant to stimulus response பண்ண முடியுது அப்படின்னு சொல்ல முடியுமா? Yes. One was a scientist, there is called a Jagaji Chandra Bose, J.G. Bose, there is discovered by seismograph when there is a clearly explained when the organism able to sense there in especially in plant also. இப்போ ஜேசி போஸ் என்ன செஞ்சார்னா சீஸ்மோகிராஃப் அப்படிங்கிற ஒரு வகையான ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டை கண்டுபிடிச்சார். இந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் வழியாக தாவரங்கள் வந்து உணர முடியும், அதுவும் உணர முடியும். பல்சேஷன் தியரி அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது ஜேசி போஸோடைய தியரி. அதுபோக சி ஃபார் நோ அபவுட் ஈவன் டச் மீ நாட் பிளான்ட் மைமுசா பூடிட்டா டச் மீ நாட் பிளான்ட்னு ஒரு வகையான பிளான்ட் இருக்குது. அதை நீங்கள் தொட்டிங்கன்னா என்ன ஆகும்? சுருங்கிடும். ஸோ தட்ஸ் வே ஆஃப் இன் தர் ஆர்கானிசம் ஹேவிங் இன் பிளான்ட் ஆல்சோ சென்சிட்டிவிட்டி. The next one, that's another one is called homeostasis. It's nothing but study the state of body functioning of organ and organ system. This is called homeostasis. The same as in external environment relationship on there. So another one, metabolism. See what is metabolism? I told you, metabolism is nothing but some total of all the chemical reaction is taken place in the living cell. This is called a metabolism. How their way of classify their metabolism? Metabolism is one of the important event, because when they eat food material in our body, the food material slowly digest can converted energy through of entire day. This is way of the help of the process is called a biochemical process. This is known as a metabolism. See what is meant by metabolism and how, what are the types of metabolism are there? Generally there are metabolism two types based on the process of chemical reaction. The first one is called anabolism, another one is called catabolism. What is mean by anabolism and catabolism? How they are differentiated these kind of metabolic activity? Let we discuss one by one. The first one is called anabolism. What is meant by anabolism is nothing but anabolism. It is a build-up process or building process. See, it's a best example of photosynthesis. One of the plant is to synthesis by food with the help of light by their own. This is called photosynthesis. Photosynthesis is a building process, build up the process. But catabolism is nothing but when we get energy through consumption of food with the help of the respiration. Okay. See, what is meant by catabolism? It is nothing but it is breaking down the process. See the picture is giving, அப்போ அனபாலிசம்னா என்ன, கேட்டபாலிசம்னா என்னென்னா, அனபாலிசம்ங்கிறது என்ன சொல்கிறாங்கன்னா பில்டிங் ப்ராசஸ், அதாவது உணவு கட்டமைக்கிறது. அதுதான் நான் வந்து போட்டோசிந்தசிஸ் சொன்னேன். போட்டோசிந்தசிஸ் வந்து பாருங்கள், லைட்டினோட உதவியால் தனக்கு தேவையான உணவை தானே தயாரிச்சுக்கிறது. எங்கே தயாரிச்சு வைக்குது? ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கு. எதை ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கு? ஸ்டார்ச்சாக வச்சுக்கிறது. அப்போ இது வந்து என்னது? இட் இஸ் எ பில்டிங் ப்ராசஸ். அதுவே கெட்டபாலிசம் எடுத்துக்கோங்க. அதே உணவை நம்ம உடம்புல என்ன செய்கிற உணவு இருக்குது, அது எப்படி மாறுது? எனர்ஜியாக மாறிடுது. அப்போ பிரேக் பண்ணிடுது. அதை பாருங்கள், காம்ப்ளெக்ஸ் மாலிகுல் சிம்பிளர் மாலிகுலாக இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க. இப்போ பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் வந்து பார்த்தோன்னா அனபாலிசத்துக்கு நம்ம பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் என்ன சொல்லலாம்னா, ரிசர்வ் ஃபுட் மெட்டீரியலாக அனிமல் எது செயல்படுது?
கிளைக்கோஜன். பிளான்ட்டோட ரிசர்வ் ஃபுட் மெட்டீரியல் எது? ஸ்டார்ச். அதுக்கப்புறம் அந்த கிளைக்கோஜன் என்னவா மாறும்? கிளைக்கோஜன் வந்து குளுக்கோஸாக மாறிடுது நம்ம உடம்புல. அதே மாதிரி ஸ்டார்ச் என்ன மாறுது? திரும்ப கார்போஹைட்ரேட் குளுக்கோஸ் இந்த மாதிரி மாறி அது எனர்ஜியாக மாற்றிக்கிறது. ஸோ இது தான் என்ன சொல்கிறாங்க, அனபாலிசம் அப்படின்னா. இப்போ கெட்டபாலிசம்னு என்ன சொல்லுவாங்க? இப்போ கார்போஹைட்ரேட் இருக்குன்னா அது என்னவா மாறுது? நமக்கு எனர்ஜின்னு சொல்லக்கூடிய, இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இன்ஸ்பிரேஷன் சொல்லக்கூடிய நம்ம ஏரோபிக் ரெஸ்பிரேஷனில் அதிகமான கலோரி எனர்ஜி இருக்கும். ப்ளஸ் வந்து என்ன செஞ்சுருக்கும்? வாட்டர் ரிலீஸ் ஆகிரும். அப்போ கார்போஹைட்ரேட் தாரஸ் கன்வெர்டட் இன்ட்டு ஃபார்ம் ஆஃப் எனர்ஜி லைக் ஏடிபியாக நமக்கு கிடைக்குது. ஓகே, டிஃபரன்ஸ் given your book, it is a building a process, I told you, right? It is a breakdown process. Yes. What is meant by another differentiated of anabolism and catabolism? Smaller molecule when we combine together to form a larger molecule. அதான் சொன்னேன், சின்ன சின்ன மாலிகுலாம் என்ன செய்யுது? இப்போ ஆக்சிஜன், கார்பன் இதெல்லாம் சேர்ந்து கார்போஹைட்ரேட்டாவோ ஸ்டார்ச்சாவோ இந்த மாதிரி நம்ம ஸ்டோர் பண்ணிக்கிறது. பட் லார்ஜர் மாலிகுல் பிரேக்கன் இன்ட்டு ஸ்மாலர் யூனிட். அதே வந்து பாருங்கள், கார்போஹைட்ரேட் பாருங்கள் ஆக்சிஜனாவோ வாட்டராவோ இந்த மாதிரி பிரிஞ்சிருது நம்ம ரெஸ்பிரேஷன் டயத்தில். அனாபாலிசம் இட் இஸ் எ கெமிக்கல் எனர்ஜி இஸ் ஃபார்ம்டு அண்ட் ஸ்டோர்டு. கெமிக்கல் எனர்ஜி என்ன ஸ்டோர் ஆகுது? கார்போஹைட்ரேட்டாக ஸ்டார்ச்சை ஸ்டோர் பண்ணிக்கிறது. பட் கெட்டபாலிசம் இட் ஸ்டோர்டு கெமிக்கல் எனர்ஜி அண்ட் ரிலீஸ்டு பை யூஸ். Already we have stored the food material, for example glycogen in your food material of body. When they are compared into plant, when your food material is starch, that also is converted into broken down. அப்போ ஏற்கனவே இருக்கக்கூடிய அந்த ஸ்டார்ச்சையும் கிளைக்கோஜனையும் உடைச்சிருது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சிந்தசிஸ் ஆஃப் ப்ரோட்டீன் டு ஃபார்ம் ஃப்ரம் அமினோ ஆசிட் இஸ் a good example. Another is a breakdown of glucose to carbon dioxide and water. Okay, thank you children. Next one. See, these are all aspects given in your book, But another, how they are interacting of living and non-living character. So level of organism interaction of living there. Generally, it is based on level of classification that start from non-living components as to, for example, atom. All the atom is composed of molecules are common. Then living cell has to be standard organelles, cells, tissue, group of tissue the form as a organ. The group of organ is to form as organ system. All the organ system composed there as to individual organism like is individual level aspect. All that individual organism has to tense there is individual organism like population. All the population to surround there is respond to community. Is the community is called ecosystem. Finally biosphere. இப்போ உயிரினங்கள் எப்படின்னு பாருங்கள், ஆட்டமில் இருந்து பயோஸ்பியர் அளவு மிகப்பெரிய இருக்குது. அதில் நான் லிவிங்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஆட்டம் மாலிகல்ஸ் இது ரெண்டும் இருக்கும். அதே வந்து ஆர்கனல்ஸு, செல்ஸு, டிஷ்யூ, ஆர்கன் இதெல்லாம் ஆர்கன் சிஸ்டம் இது எல்லாமே இன்றைக்கி கண்டினியூ பண்ணுற எல்லாமே லிவிங்காக இருக்கும். இப்போ பார்த்துருப்போம், செல் இஸ் ஏ ஸ்ட்ரக்சரல் அண்ட் ஃபங்க்ஷனல் ஆஃப் ஆல் லிவிங் ஆர்கனிசம்னு சொன்னால். இப்போ ஆர்கனல்ஸுக்கு அடுத்து இருக்கிறது செல்லு, அதெல்லாம் சேர்ந்து தான் ஒரு உயிரினத்தை உருவாக்குது. எல்லா லிவிங் செல்லும் டிஷ்யூவாக மாறும், டிஷ்யூ எல்லாம் சேர்ந்து தான் ஆர்கனாக மாறுது, எல்லா ஆர்கனும் சேர்ந்து தான் ஆர்கன் சிஸ்டமாக மாறுது, எல்லா ஆர்கன் சிஸ்டமும் சேர்ந்து தான் ஒரு உயிரினமாக மாறுது. அதே மாதிரி எல்லா ஆர்கனிசமும் சேர்ந்தது ஒரு பாப்புலேஷனு. எல்லா பாப்புலேஷன் அதை எல்லாம் சேர்ந்தது தான் ஒரு கம்யூனிட்டி, எல்லா கம்யூனிட்டியும் சேர்ந்தது தான் ஒரு ஈக்கோசிஸ்டம், எல்லா ஈக்கோசிஸ்டமும் மொத்தமாக இருக்குது பயோஸ்பியர். இப்போ பயோஸ்பியர்னால் என்ன சொன்னேன்? ஐ டோல்ட் யூ நோ பயோஸ்பியர் லைஃப் ஆன் ஏர் எக்ஸ்டெண்ட் வித் இட் த காம்ப்ளெக்ஸ் ஸ்ட்ரக்சர் இஸ் கால்டு பயோஸ்பியர். Okay, thank you children. As to this all the aspect we are know about this lesson of today topic. இப்போ என்னென்ன தெரிஞ்சுக்கிட்டோம்? டுடே ஆட்ரிபியூட்ஸ் ஆஃப் லிவிங் கேரக்டரை மட்டும் தான் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். அதில் க்ரோத்னா என்ன, நியூட்ரிஷனா என்ன, மூமெண்ட்னா என்ன, மெட்டபாலிசம்னா என்ன, ரீப்ரொடக்ஷனா என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். அடுத்து லிவிங் கேரக்டருடைய ஜென்ரல் கேரக்டர் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம், க்ரோத்னா என்னன்னு பார்த்தோம். அதுபோக எப்படிலாம் ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுது, 8 ஃபண்டமெண்டல் அந்த ஆட்ரிபியூட்ஸை பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம்.
அதில் ரீப்ரொடக்ஷன் என்ன, ஸோ ஏசெக்சுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் என்ன அப்படிங்கிறதெல்லாம் பார்த்தோம். அடுத்த ஒரு கிளாஸில் நெக்ஸ்ட் வீக்கில் நம்ம என்ன பார்க்குறோம்னா வைரஸஸ் அண்டு கேரக்டர் அண்டு கிளாஸிஃபிகேஷனை பற்றியும், அப்புறம் ஃபங்கை அண்டு கேரக்டர் அண்டு கிளாஸிஃபிகேஷனை பற்றியும், பாக்டீரியாவுடைய கேரக்டர் அண்டு கிளாஸிஃபிகேஷனை பற்றியும், மைக்ரோரேசி அண்ட் லிச்சனை பற்றியும் டீட்டெயிலாக வந்து என்ன பார்க்கலாம். தேங்க்யூ சில்ட்ரன்ஸ். ஃபார் இன் கேஸ் ஆஃப் எனி டவுட் டு ரைஸ் யுவர் மார்க் to call my mobile number and also the chat my WhatsApp number. Thank you.